హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా ప్రతి మీరు చూస్తున్నారు హేటెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం పైథాన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అండ్ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రన్ చేయాలని చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ google.com ఓపెన్ చేసేద్దాం అండ్ టైప్ పైథాన్ డౌన్లోడ్ పైథాన్ అండ్ ఇక్కడే మనకు చూపిస్తుంది డౌన్లోడ్ పైథాన్ 3.11.2. ఇది విండోస్ కంప్యూటర్ కోసం. నేను డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను 24 MB. ఓకే, కింద యాడ్ python.exe2 పాత్ చేయండి డిఫాల్ట్ పాత్ కోసం అండ్ కస్టమైజ్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఇంకేం చేయగలదు. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ ఫర్ ఆల్ యూజర్స్ టిక్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాల్ కొంచెం టైం పడుతుంది, వెయిట్ చేయండి ఇన్స్టాల్ అవ్వడానికి. ఓకే, ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. క్లోజ్ చేశాను. ఇప్పుడు మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఇన్స్టాల్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవడానికి CMD ఓపెన్ చేద్దాం. కమాండ్ అండ్ ప్రొంప్ట్. ఓకే, టైప్ పైథాన్ స్పేస్ హైఫెన్ వర్షన్ ఎంటర్. పైథాన్ 3.11.2 వర్షన్ మనకి ఇన్స్టాల్ అయింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ పైథాన్ ఐడికి రీడైరెక్ట్ చేద్దాం. EY అంటే పైథాన్ షెల్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ప్రింట్ బ్రాకెట్స్ డబుల్ కోట్స్ సపోజ్ Techie అని నేను ఇచ్చాను. ప్రెస్ ఎంటర్. ఫస్ట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ అయితే ప్రింట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఐడిలోంచి ఒకసారి మనం ట్రై చేసి చూద్దాం ఐడిలోంచి వర్క్ అవుతుందో లేదా అనేది. ఐడి పైథాన్ ఓకే, ప్రింట్ బ్రాకెట్స్ డబుల్ కోట్స్ Techie ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వర్క్ అయింది చూడండి. ఇప్పుడు మీరు ఈ ఫైల్ని సేవ్ యాస్ చేసుకోవచ్చు. సేవ్ యాస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ పైథాన్ ఫైల్స్లోకి చూపిస్తుంది. చూసారా, డెస్క్టాప్ మీద నేను సేవ్ చేస్తున్నాను. శాంపుల్ సేవ్. ఇక్కడ చూసారా శాంపుల్.python అని మనకు ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోతుంది. .python
మరిన్ని వీడియోస్ కోసం హే టెక్కీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కీప్ స్మైలింగ్. బాయ్ బాయ్.